Hi guys, I don't know if you can really see what I'm doing just at the moment. Maybe you've seen it, maybe you've not seen it before, but this is red cabbage or purple cabbage, and when you cut it in the inside it looks like this. So today I'm going to make you another German recipe together with my husband, and he started just making it. So like I said before, I'm going to cut it like this, and then I put it in this mixer or kitchen helper here. You just like put it inside here, and it is going to you cannot see very well, but it's a kitchen helper that crushes everything. And then I am going to have it in small pieces. So just watch what it's doing inside there, and then it's going to start grinding or cutting. So that is how it looks like when you open up. So, die Deutschen kennt ihr das bestimmt. Nicht Weißkraut, Rotkraut, Blaukraut. Und jetzt machen wir heute eine deutsche Küche. Und ja, mit dieser Küchenhelfer können wir mal schnell diese Blaukraut schneiden. So. Whoops. This is how it looks like. It's actually looking like white cabbage in form, but the color is just different. It's common in German. I don't know if you have it in your country, wherever you are, but this is called Blaukraut in German, or Rotkraut in German. So just stay tuned and watch what we're going to do after making it ready. By the way, you can make it as a salad, or you cook it and serve it with stew also. Oops, sorry. So I have my frozen apples because I had a lot of apples harvest. I decided to put some in the freezer, and they come in very handy sometimes when you are making some food and you just have to grab them from the freezer and add it to what you're doing, or when you're doing smoothies or something like that. So I'm going to take these frozen apples and put them inside there where I just put the vegetables before, and it's now full. And after it is full, then I'm going to mix everything again. So those are my apples. Don't worry about the bowl, because if anything, I'm going to mix all of them together. I'm going to mix the apples and the red cabbage together, so that is why I didn't have to clean the plate or the bowl or the mixer or my kitchen helper. So it's all going to come in one bowl. Ihr braucht euch nicht Gedanken machen, warum das so rotlich ein bisschen ist, weil das kommt alles in eine Schüssel, es wird alles gemischt, deswegen. Also, das ist unsere XXL Vorbereitung für Blaukraut, und ja, wie gesagt, es wird nicht alles gegessen, das wird dann auch ja als Vorrat dann deswegen gemacht. Dann hat man dann halt was für später. Jetzt im Winter sowieso, wenn man geerntet hat, dann hat man viel
essen und dann, klar, kann man nicht alles essen und so kannst du dann auch alles machen und ja, ein bisschen nach und nach auch manche Sachen essen. So, we are making this XXL red cabbage, and it's just because we had a lot of it, and of course we are doing it at once, and we don't have to eat everything at once. After harvesting in August, September, we sometimes decide to preserve some things, especially fresh fruits, and like this red cabbage, and you don't have to like waste time later preparing. You just have to like get it out, warm it and eat it. That way you'll be saving time. So guys, you can see I have once again another XXL blue cabbage, or red cabbage, or purple cabbage, the way you like to call it. In Germany they say Blaukraut oder Rotkraut. They say blue cabbage or red cabbage, if I have to translate it. But I think to me the color is purple. I don't even understand why it's called red or blue. But anyway, that is by the way. So this is the Blaukraut oder Rotkraut Vorbereitung, preparations. So our apples that already crushed or shredded are inside here, and I mentioned I took my frozen ones, and because they were ready and I needed a lot of them, so I didn't have to start cutting fresh ones and make them ready. So I had everything ready just at once and added over it. Also ihr könnt natürlich auch frische Äpfel nehmen, und weil wir 2 XXL Rotkraut oder Blaukraut Schüssel haben, wollen wir das so vorbereiten, haben mir einfach gedacht, wir brauchen dann so lang, bis wenn wir alles frisch nehmen und vorbereiten. Und dann haben wir einfach das geholt, was wir in der Gefriere hatten, und so waren wir schneller in der Vorbereitung der Phase. Und es wird alles so gemischt. Guckt ihr mal da rein. Es wird alles gemischt und dann kommt halt Gewürze drin. Also bleibt dran und schaut sie einfach zu, vom Anfang bis zu Ende. Also heute mag das mein Mann, der ist richtig Deutscher und ja, der hat auch Koch gelernt, also deswegen sind die deutschen Rezepte auch ganz von erster Hand hier ja, vorbereitet. So my husband was a cook or chef initially before he stopped and joined another company, and so that is actually the main reason why he actually cooks. He cooks good food, really good food, and he cooks for us almost every weekend, and it's like his hobby. He can also do some nice baking. So as you get this recipe, it's a recipe from a German first-hand recipe, because he learned this profession before he was a chef, before he left. So stay tuned and keep watching. Thank you so much for tuning in, and yeah, just wait what will come next. So guys, I have my spices over here. There is red wine, a little bit of salt, or salt to taste, I would say. Then I have vinegar. Then I have just universal spices that I use to cook, and pepper. Also, jetzt haben wir die Gewürze drauf, und wir haben Salz, Essig, Pfeffer und dann haben wir noch so normale Gewürz, was ich sonst immer nehme.
zum Geschmack geben. Und dann kommt auch ein Rotwein dazu. Also, es wird einfach alles darauf gegossen und dann gemischt. I have 2 big pots with chopped onions. That is the next step. Habe ich jetzt 2 große Töpfe mit Zwiebel, gehackte Zwiebel. Du kannst natürlich auch so Zwiebel schneiden, wie du möchtest. Aber wir haben halt einfach, weil wir so eine große Menge von Zwiebeln haben, einfach so gehackte genommen. Und ging halt schnell mit der Küchenhelfer. So we are having them chopped, not because they have to be chopped, but because it was easier for us to put it in the kitchen helper, and it's like cut for us all at once. So you can see my red cabbage. Mein Weißkraut hat gekocht. Also ich habe jetzt langsam gekocht für circa eine halbe Stunde. I cooked it like really slowly at a medium temperature for almost 30 minutes. And this is how it looks like. So guys, the red cabbage is ready. And it is going to taste more better tomorrow after a night. And so I just like to take this time to appreciate all of you for watching. Thank you for taking your time, and let's meet in the next video. Please don't forget to give me thumbs up if you like my videos, share them with your friends, and leave me a comment if you knew about this kind of vegetable before or not, and you can go ahead and try it and let me know how it works for you and how it tastes for you too. Also, ihr Lieben, ich bedanke mich sehr. Das ist unser Weißkraut. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, wie wir unsere Rotkraut oder Blaukraut vorbereiten. Und ich sage einfach, wenn ihr meine Videos mögen, gut finden, bitte einfach liken und weiterleiten und an eure Freunde und Verwandte und so weiter und so fort. Und lasst mich bitte ein Feedback, schreib mir einen Kommentar. Da kannst du mir sagen, wie du das empfunden hast. Und ja, könnt ihr gerne ausprobieren. Oder könnt ihr auch eure Rezepte mit mir mitteilen, wie ihr eure Blaukraut vorbereiten. Vielen Dank nochmal, dass ihr Zeit genommen habt, und ich wünsche euch noch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao, bye bye.